Hello everyone, welcome back to another episode of the Success Academy. I'm Sheshan Dias, and in this video, we are going to be talking about the different types of pronouns. Now, in the first video we spoke about the different parts of speech. We also spoke about nouns. So if you haven't watched those videos, go and check it out before you come to this video. So in this video, we will be diving into detail, and we'll also be looking at a few questions and answers of the different types of pronouns. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ pronouns කියන part of speech එක ගැන. ඉතින් අපි parts of speech ගැන කතා කරා, nouns ගැන කතා කරා. ඒ videos දෙක බලලා නැත්නම් ඒක බලලා මෙතෙන්ට එන්න. All right. So everyone, in this video, we are going to be looking at the different types of pronouns. Now, in the first video we did in this series, we covered the different parts of speech. All right. And in our previous video, we covered what nouns are. All right. So if you haven't watched those videos, please go and check those out. All right. So in this video, we are going to be covering the different types of pronouns. All right. Okay. All right. So when we talk about pronouns, there are a number of different pronouns that we are going to be learning today. Okay, we're going to be learning about what pronouns are. In general, what are pronouns? We're going to be learning that. We're going to be talking about personal pronouns. What are personal pronouns? Possessive pronouns. What are possessive pronouns? Indefinite pronouns. Okay, what are indefinite pronouns? Reflexive pronouns. And finally, intensive pronouns. Okay, so we are going to be covering these different types of pronouns. All right, so at the end of this lesson, you should ideally learn the meaning of a pronoun. What is a pronoun? You should know that, right? You should also be able to answer a few questions and understand how to use pronouns effectively, accurately in a sentence. Okay, very important. And finally, you should understand the different types of pronouns that I outlined earlier and how to use them properly in daily interactions. Okay, that means day to day, එදිනෙදා ජීවිතේ අපි කොහොමද මේ pronouns භාවිතා කරන්න කියන එක ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right? At the end of this lesson, you should know how to use pronouns effectively in day-to-day interactions. All right. Okay, so first of all, we are going to learn what is a pronoun. All right. Pronouns are words that replace nouns, groups of words functioning as nouns or other pronouns. Pronouns කියලා කියන්නේ නාමපද වෙනුවට අපි use කරන තවත් වචන. Right? තවත් වචන කොට්ටාශයකට තමයි අපි pronouns කියලා කියන්නේ. කියන්නේ නාමපදයක් වෙනුවට අපි use කරන word එක තමයි pronoun එකක් කියලා කියන්නේ. Pronouns are words that we use instead of a noun to replace a noun or a group of words functioning as nouns or other pronouns. Okay, I will show you an example. Before that, I will also talk about antecedents. All right, antecedent. What is an antecedent? An antecedent is the word that got replaced by the pronoun. ඒ කියන්නේ නාමපදයට තමයි අපි antecedent එකක් කියලා කියන්නේ. Right? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මේක ගමු. Right? We'll take this as an example. Samira loves watching movies, but she is not fond of horror films. Okay. Samira loves watching movies, but she is not fond of horror films. This is the pronoun. She කියන එක තමයි pronoun එක. ඇයි? Samira තමයි noun එක. Samira තමයි noun එක. ඒ noun එක වෙනුවට තමයි අපි මේ she කියන word එක use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ noun එකට තමයි අපි antecedent කියලා කියන්නේ. මේ noun එකට තමයි අපි antecedent කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මේ pronoun එක use කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක වෙනුවට. Right? ඉතින් මේක pronoun එක, මේක noun එක, එහෙමත් නැත්නම් වෙන වචනකින් කිව්වොත් antecedent එක. Right? Antecedent එක. Okay? I hope that is clear. Right? Okay, so next we have personal pronouns. Okay, so guys, personal pronouns are basically the words that we use or the pronouns that we use to replace a specific person, place, thing, or idea. If it is specific,
If we know who we are replacing, right, then it is called a personal pronoun. All right. Now we have divided this into three parts: first person, second person, and third person. Palamu පාර්ශවය, දෙවන පාර්ශවය සහ තෙවන පාර්ශවය. පළවෙනි පාර්ශවය කියලා කියන්නේ මම, මම, අපි කියන එකට තමයි පළවෙනි පාර්ශවය. එහෙම නැත්නම් first person කියලා කියන්නේ. Me, I, we, us. Okay? These are first person personal pronouns. Second person කියලා කියන්නේ දෙවන පාර්ශවය. ඒ කියන්නේ ඔයා, ඔයා, you, right? You කියන එක තමයි මෙතන personal pronoun එකක් විදියට use වෙන්නේ. third person කියලා කියන්නේ තෙවන පාර්ශවය. ඒ කියන්නේ ඔහු, ඔහු, ඇය, ඌ, he, him, she, her, it, they, them. පැහැදිලිද? එතකොට personal pronoun එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ පුද්ගලයා ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට specific person කෙනෙක් ගැන අපි කතා කරද්දී noun එක වෙනුවට අපි pronouns use කරද්දී and ඒ pronouns වලට තමයි අපි personal pronouns කියලා කියන්නේ. All right? Right. Third person singular pronouns. Third person singular pronouns such as he and him, she and her, and it express gender. අපි ලිංගිකත්වය ගැන කතා කරද්දී අපි use කරන්නේ third person singular pronouns, right? අපි ගැහැණිය, පිරිමියා මෙන්න මේ වගේ ලිංගිකත්වය සඳහන් කරද්දී අපි use කරන්නේ he or him, she or her, right? එතකොට අපි ලිංගිකත්වය සඳහන් නොකර අපි සතෙක් ගැන වගේ කතා කරනවා නම් අපි it කියලා use කරනවා. දැන් බල්ලයි බැල්ලි කියන දෙකටම අපි it කියලා තමයි use කරන්නේ, right? it කියලා තමයි අපි use කරන්නේ. All right? Okay, so here are some examples. Now, if you look at the first person, the apple was picked by me. Mama tamai apple leka tora gatte. Right? The personal pronoun me refers to the speaker of the sentence. The apple was picked by me. Mama visin apple gediya tora gatta. Samira will buy coffee for you. Samira oyata coffee එකක් අරන් දෙයි. Right? You කියලා කියන්නේ මෙතනදී second person pronoun එකක්. Right? Second person pronoun එකක්. You, ඔයා. The personal pronoun you refers to the person being spoken to. Third person, Aaron gave him the laptop. The personal pronoun him refers to the person being talked about. The third person කියන්නේ ඔහු. Aaron ඔහුට laptop එකක් ලබා දුන්නා. All right? Possessive pronouns. Possessive pronouns are pronouns that express possession or ownership. Possessive pronouns do not require an apostrophe. Right? Right? Now, when we look at first person again, mama. So, my or mine, our or ours. Possessive pronouns කියන්නේ මොනවද? Possessive pronouns කියලා කියන්නේ අපිට ownership එක අපේ කියලා හඟවන්න අපි use කරන වචන. යම් කිසි දෙයක් අපේ, ඔහුගේ, ඔයාගේ කියන word එක හඳුන්වන්න, කියන ownership එක හඳුන්වන්න තමයි අපි possessive pronouns use කරන්නේ. යම් කිසි දෙයක් මගේ කියලා කියන්න තමයි අපි possessive pronouns use කරන්නේ. Right? එතකොට first person ගත්තොත් my, mine, මම, මගේ. Our, ours, අපගේ. Second person කියලා අපි කියන්නේ ඔයා. Right? ඔයාගේ, ඔයාගේ කියලා තමයි singular උනත් plural උනත් වෙනසක් නැහැ. ඔයාගේ. Right? Third person, his, her, hers, its, their, theirs. Right? දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි apostrophe එකක් දාන්නේ නැහැ. It apostrophe s නෙමෙයි, its. Right? apostrophe එකක් නැතුව තමයි අපි මෙතෙන්ට s අකුර add කරන්නේ. ඒක singular උනත් plural උනත්. All right? Hers, its, her, their, theirs. All right? So these are possessive pronouns. Look at the example. The pencil is mine. Right? මේ පැන්සල මගේ, මගේ, මගේ කියලා කියන්නේ mine. එතකොට මගේ කියන අර්ථය දෙන්න අපි use කරන්නේ mine. Right? The possessive pronoun mine refers to the ownership of the speaker. Second person ගත්තොත් the calculator is yours. මේ calculator එක ඔයාගේ, ඔයාගේ calculator එක තමයි
මේ තියෙන්නේ. The possessive pronoun yours refers to the ownership of the person being spoken to. Yours, right? Third person. Her book is missing. Her book, ඇගේ පොත, ඇයගේ පොත, right? The possessive pronoun her refers to the ownership of the person being talked about, right? Her book, ඇයගේ පොත, right? Okay. ඊළඟට අපි යනවා indefinite pronouns වලට. Indefinite pronouns refer to no particular person, thing or quantity. Hence the name indefinite. Below are some examples of indefinite pronouns. Indefinite pronouns කියලා කියන්නේ අපි specific නැති දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේකට අපි indefinite pronouns කියලා කියනවා. Now, when we spoke about personal pronouns, we said it has to be a specific person, thing or place or animal, right? With indefinite pronouns, nothing is specific, right? Nothing is specific. අපිට කියන්න බලා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම, right? අන්න ඒ වගේ words තමයි use කරන්නේ. අපි දන්නේ හරියටම කවුද කියලා. එක පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. නමුත් specific නැති දෙයක් ගැන, නැති පුද්ගලයෝ ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේකට indefinite pronouns කියලා අපි කියනවා. So all, any, both, each, neither, another, someone, some, any of these words can be used, right? Here are some examples. Everyone in the class needs to come up with an idea, right? The indefinite pronoun everyone refers to an unspecific person in the class. එක පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි, හැමෝම මේක කරන්න ඕනේ, right? එක පුද්ගලයෙක් ගැන විතරක්, අපි specific පුද්ගලයෙක් ගැන විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ, හැමෝම ගැන අපි කතා කරන්නේ. Can someone message her? කාට හරි පුළුවන්ද ඇයට message එකක් දාන්න? දැන් her කියලා කියන්නේ specific pronoun එකක්, personal pronoun එකක්. නමුත් someone කියලා කියන්නේ unspecific පුද්ගලයෙක්. කාට හරි පුළුවන්ද ඇයට message එකක් දාන්න? පැහැදිලිද? කාට හරි. අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. කාට හරි unspecified person. How much will it cost to build a house? The indefinite pronoun much refers to an unspecified amount. Much කියන word එක මෙතනදී අපි දන්නේ කීයක්ද කියලා. අපි අහනවා කීයක් යයිද මේ ගෙදර හදන්න. අපි දන්නේ හරියට ගාණක්. එතකොට මේ much කියන word එක අපි use කරන්නේ ඒ අපි නොදන්න ගාණ වෙනුවට තමයි අපි much කියලා අපි use කරන්නේ. All right? Reflexive pronouns. A reflexive pronoun is a type of pronoun that refers back to a noun or pronoun within a sentence. This pronoun can act as an object in the sentence. වාක්‍යයක උක්තයයි ආඛ්‍යාතයයි දෙකම එකම පුද්ගලයා ගැන කතා කරනවා නම් අපි reflexive pronouns use කරනවා. ඒ කියන්නේ subject එකයි object එකයි දෙකම එකම පුද්ගලයා. The subject and the object of the sentence is both the same person. If that is the case, we use reflective pronouns. We use reflexive pronouns. All right. So if it's first person, it's me. So myself, ourselves. All right. Second person is yourself, yourselves. All right. Third person is himself, herself, itself, or themselves. All right. Himself. So you see, this word self is always added. Self or selves. Okay. So if you take examples, I bought myself flowers. Mama mal gatta matama. I bought myself flowers. The reflexive pronoun myself refers back to the subject of the sentence. Who is the subject? I. I bought myself flowers. Second person is you help yourself with dinner. The reflexive pronoun yourself refers back to the subject of the sentence. So you means oya, ඔයාටම උදව් කරගත්ත dinner හදාගන්න. You help yourself with dinner, right? ඔයාටම උදව් කරගන්න dinner හදාගන්න, right? මොනා හරි කරගන්න dinner වලට. You help yourself with dinner, right? එතකොට උක්තයයි ආඛ්‍යාතයයි දෙකම එකයි. She ordered herself a cake. ඇයටම cake එකක් order කරගත්තා. The reflective pronoun herself refers back to the subject of the sentence. Clear? So උක්තයයි ආඛ්‍යාතයයි දෙකම එකම පුද්ගලයා ගැන කතා කරනවා නම් අපි reflexive pronouns use කරනවා. මෙතන තියෙනවා තව බොහොම similar දෙයක්, intensive pronouns. මේ වචන ටික ඔක්කොම එකයි. Intensive pronouns. An intensive pronoun is a type of pronoun that also refers back to a noun or pronoun within a sentence. So the words are the same. Myself, ourselves, yourself, yourselves,
himself, themselves, all of this is the same. Why? We are referring back to the same person. But is it the object of the sentence? No. We are just using these words to emphasize the noun. All right. Just to emphasize the noun or pronoun in the same sentence, not because the subject and the object are the same. දැන් රිෆ්ලෙක්සිව් ප්‍රෝනවුන්ස් වලදී උක්තයයි ආඛ්‍යාතයයි දෙකම එක නම් තමයි අපි මේ වචන ටික යූස් කරේ. නමුත් ඉන්ටෙන්සිව් ප්‍රෝනවුන්ස් කියලා කියන්නේ අපිට noun එක උක්තය subject එක right ආයෙත් emphasize කරන්න ඕන දෙවනි පාරකටත් කියන්න ඕන නම් අපි intensive pronouns use කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මෙහෙම I myself baked the cupcakes. මම තනියෙන්ම cupcakes හැදුවා. දැන් මෙතන myself නැතුවත් අපිට වාක්‍ය තියන්න පුළුවන්. I baked the cupcakes. මම cupcakes හැදුවා. right? නමුත් myself කියන word එක දාන්නේ මේක තව පොඩ්ඩක් emphasize කරන්න. right? You must record your progress yourself. ඔයා තනියෙන්ම ඔයාගේ progress එක record කරගන්න ඕනේ. right? ඔයා තනියෙන්ම ඔයාගේ recording ඔයා තනියෙන්ම ඔයාගේ progress එක record කරගන්න ඕනේ. You must record your progress yourself. right? මෙතන yourself කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. You must record your progress. right? ඔයාගේ progress එක record කරන්න. නමුත් yourself කියලා දාලා තියෙන්නේ මේක තවත් emphasize කරන්න. She herself took the photos. මේක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. She took the photos. නමුත් මේක දාලා තියෙන්නේ එයා තනියෙන්ම photos ටික ගත්ත කියලා emphasize කරන්න. right? okay. හරි. ඉතින් ඒ ටික හොඳට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර බලමු. right? ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේක pause කරලා ඔයා බලන්න right ඔයාට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්ද? Choose the correct pronoun case for the blank space in the sentence. Blank ran a marathon in under 3 hours. right? She ran a marathon in under 3 hours. Her ran a marathon in under 3 hours. Hers ran a marathon in under 3 hours. මේ තුනෙන් මොකක්ද හරි එක? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ දෙක ownership එකක් හංගවන pronouns. right? එතකොට ownership එකක් හංගවන pronouns වලට අපි මොනවද කියන්නේ? මතකයි කියලා මම හිතනවා possessive pronouns. possessive pronouns. දැන් මෙතන කිසිම ownership එකක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. එයාගේ marathon එක දිව්වේ නෑනේ. ඇය marathon එකක් දිව්වා පැය 3ක් ඇතුළත. එතකොට හරි උත්තරේ වෙන්නේ she. She ran a marathon in under 3 hours. ඇය marathon එකක් දිව්වා පැය 3ක් ඇතුළත. මේක බලන්න. Select the appropriate intensive pronoun to complete the sentence. දැන් intensive pronouns කියන්නේ මොනවද? intensive pronouns කියන්නේ අපි noun එකක් emphasize කරන්න use කරන වචන. themselves, ourselves, myself. මේ තුනම intensive pronouns. හැබැයි හරි එක මොකක්ද බලමු. We decided to paint the house blank instead of hiring professionals. We කියන එකට මොකක්ද අපිට use කරන්න පුළුවන් pronoun එක. We කිව්වොත් myself කියන්න පුළුවන්. බෑ. right? I කිව්වොත් තමයි myself කියන්න පුළුවන්. මමනේ myself කියන්නේ මම. right? themselves කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ. right? themselves කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. අපි හිතුවා අපි house එක paint කරන්නේ නෑ. අපි හිතුවා අපි house එක paint කරනවා professionals ලව hire කරන්නේ නැතුව. right? අපිම paint කරනවා. එතකොට themselves කියන බෑ. ඒගොල්ලෝ paint කරන්නේ නෑ. අපි තමයි paint කරන්නේ. එතකොට ourselves. We decided to paint the house ourselves instead of hiring professionals. right? මෙතන ourselves දාන්න ඕනෙම නැහැ. We decided to paint the house instead of hiring professionals. නමුත් ourselves කියලා දාන්නේ මේ we කියන එක තවත් emphasize කරන්න. පැහැදිලිද? Correct the appropriate shift in pronoun number and person in the sentence. John loves to cook and he always makes blank favorite dish. අපි දාලා බලමු. John loves to cook and he always makes his favorite dish. John loves to cook and he always makes their favorite dish. John loves to cook and he always makes our favorite shift.
මොකක්ද our favorite dish sorry fish නෙමෙයි right මොකක්ද එතකොට මෙතෙන්ට එන හරි එක right John උයන්න කැමති ඒක නිසා එයා හැම වෙලාවෙම හදන්නේ එයාගේ favorite dish එක එයා කැමතිම ආහාරය John උයන්න කැමති ඒක නිසා එයා හැම වෙලාවෙම හදන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ කැමතිම ආහාරය John උයන්න කැමති ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ හදන්නේ අපේ කැමතිම ආහාරය මොකද මේකෙන් හරි එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ John උයන්න කැමති ඒක නිසා එයා හැම වෙලාවෙම හදන්නේ එයා කැමතිම ආහාරය right මොකද John වෙන කවුරුත් කැමති ආහාර හදන්නේ නැහනේ එයා හදන්නේ එයා කැමති ආහාරය එතකොට John loves to cook and he always makes his favorite dish all right makes his favorite dish identify the sentence that uses a personal pronoun I laughed as my dog chased her tail while the squirrel hid an acorn in the tree right personal pronouns කියලා කියන්නේ specific පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන pronouns right specific පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන pronouns එතකොට මේක දිහා බැලුවොත් දැන් I laughed as my dog chased her tail while the squirrel hid an acorn in the tree දැන් මෙතනදී personal pronoun එක වෙන්නේ I අපි මේ specific පුද්ගලයා ගැන තමයි මම ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ so personal pronoun is I clear 5 choose the pronoun in the proper case for the blank space in the sentence blank made dinner for the whole family who whom whose whom made dinner for the whole family කියන බෑ whose made dinner for the whole family කියන මොකද whose කියලා කියන්නේ කාගේද possessive pronoun එක කාගේද whom කියලා කියන්නත් බෑ whom කියලා කියන්නේ කාටද right ඒක නිසා හරි උත්තරේ තමයි who made dinner for the whole family කවුද මුළු පවුලටම dinner හැදුවේ who right select the correct intensive pronoun to complete the sentence the team decided to tackle the challenge without any outside help the team decided to tackle the challenge herself බෑනේ team කියලා කියන ගොඩක් අය එතකොට ඇය කියලා කියන්න බෑ yourself කියන්නත් බෑ එතකොට ourselves the team decided to tackle the challenge ourselves without any outside help all right identify the pronoun case used incorrectly in the following sentence me and Jane went to the park yesterday අපි සාමාන්‍යයෙන් me and Jane කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ Jane and I right Jane and I Kamala and I Saman and I අපි කවදාවත් me and Kamal කියලා කියන්නේ me and Kamal කියන්නේ Kamala and I right එතකොට මේක තමයි වැරදියට use කරලා තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන් correct the appropriate shifting pronoun number the person in the sentence everyone should bring blank lunch and then share blank with the group everyone should bring their lunch හරිනේ හැමෝම ඒගොල්ලොන්ගේ lunch එක their lunch and then share blank with others දැන් මෙතන it කියලා තියෙන share it with the group හරිනේ මොකද lunch ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒතකොට lunch කියන්නේ පණ නැති දෙයක්, gender එකක් නැති දෙයක්, ලිංගිකත්වයක් නැති දෙයක්. එතකොට it තමයි use වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී there කියන එක මෙතෙන්ට හරි. ඒ වුණාට them කියලා use කරන්න බෑ. මොකද අපි කතා කරන්නේ පණ නැති, ලිංගයක් නැති දෙයක් ගැන. All right, so definitely it. Okay. All right, so මේවා තමයි උත්තර ටික. අපි discuss කරපු උත්තර ටික තමයි. ඔයගොල්ලෝ මේක තනියෙන් කරා නම් මෙන්න උත්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. right ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් guys පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ට සමහර දේවල් පැහැදිලි නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි එතකොට මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට clarify කරලා දෙන්නම් and thank you very much for watching this video all right thank you very much for watching this video if you enjoyed this video do share this with a friend all right guys thank you very much for watching this video if you like this video share it with a friend comment down below any questions that you may have don't forget to subscribe to the channel and click that notification bell. So till our next video, keep
practicing.